entrepreneur is kind of jodio ekhon amra we are talking a lot about entrepreneurship and we do encourage entrepreneurship very significantly, but ota discipline chhara ashole hobe na. Everyone has the potential to be an entrepreneur, kintu entrepreneur take successful result e niye jawar jonno the amount of effort, the amount of passion, the amount of hard work, the amount of sacrifices that you need to make, I think all these things are extremely important before you go into the journey of entrepreneurship. Ebong personally speaking, I would request everyone jara entrepreneur hote chaye je have a couple of years of experience, whether it is in big corporates, whether it is in medium corporates, or whether it is in startups as well, because sheta hoy ki amader perspective ta open koriye deয়, knowledge base ta in terms of work culture take easy koriye deয়, because whenever I jumped off from my corporate career into my own business, there was a cultural shock for me. কারণ কাজের সময় যেটা ছিল যে I knew that it was a 9 to 7 job, I knew that weekends were myself, other than exceptional কোনো যদি priority কোনো কাজ যদি না থাকে, annual leave বলে যখন আমি বলছি তার মানে আমি annual leave-টাই আসলে earn করেছি, এখানে I can enjoy myself and relax myself, right? Entrepreneurship, there is nothing like that. It is 24/7, it is 365 days and it is year on year. So ওই ডেডিকেশনটা যদি নিজেদের মধ্যে না থাকে, ওই ডিসিপ্লিনটা যদি না থাকে, I think it becomes very challenging, এবং তখনই যেটা হয় যে ও আমি আমার লাইফ নিয়ে কি করলাম, আমার তো সব কিছু আশেপাশে ফেল করে যাচ্ছে, মাই ফ্রেন্ডস আর ডুইং সো মাচ বেটার, মাই অ্যাসোসিয়েটস আর ডুইং সো মাচ বেটার, আমার জীবনে কিছু হবে না, আমি এই দেশ ছেড়ে অন্য দেশে গিয়ে পাড়ি দিয়ে ইমিগ্রেশন নিয়ে চলে যাব, এই টাইপের একটা মানে দিস ইজ দ্য কমন ট্রেন্ডস দ্যাট I hear usually. But I think that entrepreneurship is a very interesting field to play in, whether you are in the travel space, health tech, ed tech, agro tech. Ekhon there isn't any industry যেটার মধ্যে আসলে entrepreneurship এর প্রয়োজনীয়তা যে নেই. I don't think we will be able to claim that fact. Each and every segment of the nation needs entrepreneurship skills. We need people coming forward. We need more technological innovations. But we should take it as a fashion only. We should not take it as a fashion. হ্যাঁ মানে আমি entrepreneur হয়ে গিয়ে আমি একটা status quo নিতে চাই, I think that should not be the mindset that we have. We should be contributing towards something more focused. Be prepared to have that pain in the early For sure. Pain ছাড়া gain আসবে না, এটা একদম sure. Okay.